Hello. So, ito yung enrollment ko. Then, try natin siya run. Yan, loading. Yan. Dito tayo mag-fill up. Yan, ating Ivan, Ban, NAA, middle name, last name, Smail, then birthday, T, then pooling number, contact number, kahit ano na to, address, Bataan, then BSIT, then add. And student added successfully. Okay. And lumabas na dyan yung natin. Then natin sa my file, enrollment. Ayan siya. Ayan yung lumabas. Try ulit natin siya. Ayan siya. Delete natin. Ayan. Then input tayo ng bago. Ivan. Then middle name AAA, last name Valenzuela, then gender male, birthday, yan, pooling number kahit ano, contact number, and address, Bataan, then BSIT, then added successfully. Yan, lumitaw ulit siya. Then check natin, try natin siya, yan o, try natin siya i-update. Ito Ivan naman, ito yung last name, then mail, then birthday, pooling number, contact number, address, then PSCS, added success, update natin yan. Naka-update, ayan, naka-update na siya. Check natin dito. Open natin ulit. Then students, then yan, naka-update na siya. Kitang-kita. Then ayun lang.